Do you have a question? Yes. Ask, please, before. Teacher, what is tactics? Again? What is tactics? No, it is tack. Tick. It's the same thing. Eno synonymu ya kiri. N'ebirala tulina bingi nnyo. Tactics. Oba pulaani, oba strategy. Byonna it's the same thing. Approach. Kagambo ki akalala akategeeza ebyo byonna? Is it a tack? Yeah, even tack. Ezo synonyms za kiri. It's the same thing. You know English n'ebigambo bingi nga byanjawulo naye nga bitegeeza ekintu kitya? Kimu bwe kiti. Kati gwe kikwanguyira gy'okwata. All right, let's go back. Ndowooza bane tugirabye bwe yeeyisa. Eyina weekolera sound, eyina weekolera nga mu church, cheap n'ebirala, ne weekolera n'ebeera silent. Weediima nega sijja kwogera naye wendi. Ebigambo tukoze ki? Tubirabye. Tugende ku GH. GH era nayo ya bukodyo. Eyinamu obukodyo giwulirize. It's a bit challenging naati bw'ogiwa obudde. Eyanguwa gwekwatako bigambo naddala bye tusinga okukozesa mu bulamu bwa bulijjo teweekooya. That's how we learn. GH mu bigambo ebisinga eby'Olungereza omumwe asalawo gutunkabe oba esembayo eba eri wakati. Naye ng'oggyeko bino kakati bino bikyewaggula by'olina okukwata. They are the exceptions. Kitegeeza bw'okwata bino mu bisigadde byonna teyogera. Mu bino ebiri wano by'ogenda okulaga ekola naye ebisigadde byonna osiŋŋaana ejja kuba esirise ebimu wadde nga bino si bye byokka naye ebisinga okukozesebwa bye bino bye weetaaga bye bino ejja kubanga ekola ebisigadde byonna kyotalaba wano eno ejja kusirika so bye bino weekolera sound mu kigambo cough, chuff, clough, enough, laugh, rough, slough, tough, truth. Bino ebimu byetaaga tubikozesa mu bulamu bwa bulijjo. Omuntu omugamba awandiika statement erimu okuseka nga tamanyi what laugh is by spelling. This is laugh, okuseka. Enough is this. N-A-U, twalabye O-U ng'ekola aw. So we have N-A-U, enough. This is it. Then cough, ekifuba. Bino oyinza n'okwogera oluzungu n'olumala nga tobikozesezza. Kujja nga gweyagadde. Naye emyaka gye tuliko maama. Ogendamu. Anyway, don't know. You never know. But oyinza obutabikozesa. Then cough, ekifuba. Cough and flu. Cough. This is cough. Owandikira musawo, my child has a cough. It has now taken 3 days. I've been giving her or him painkillers, but it's not getting productive. What kind of medicines can you prescribe? Byonna ng'olina bimuwandiikira. Maybe oba tosobola kwogera. So that is cough.
then rough ekintu ekikalabula oba mubiri oba ki n'ekintu ekitankuuse ekintu omuntu anyiganyiga naye aba rough n'olukambwekambwe abeera rough yeetinkula buli kiseera so that's it. Another one, slough. Do you need it? Slough. Slough kye kimu ne swamp. Swamp kye kitoogo. Kunoza ekitoogo. Yes, kye kitoogo. Ekirala ekintu kyetugamba ekiri slough kye kintu nga tekiraga lugendo. Kiri awo kizingamye. Tugamba it slough. Like ng'omwala nga guzibye. Oluusi eyinza okuba nga mbeera oba olina by'ogoba nga tebitambula bibeera slough. Awo nga linnya as a noun but as a verb to slough kwe kuggyako ani yalabeko ku musota era asiŋŋannyeko ku musota ku skin y'omusota oba tetugenda nammwe bwennyini bw'obanga wali obaddeko awulira nga skin yeeyuuka Already kati oba mu winter oba mu musama olaba yonna eri evaako ne weesiiga ebizigo tebinoga. That is slough. Nga you see the skin is sloughing. Nga that dead skin is getting off. Oba omusota bwe gweyubulira olususu. Even that. So maybe ekyo kyetaaga. Another one koze gyakikozesa oba ogamba omuntu eri abamu nga tabimanyidde natandika okukola skin eyibuka n'atya. N'atya. So ogamba otya omuntu oba dokita wali Uganda tamanyi Oluganda. You have to write. Then you have to send to your friend who speaks English to type for you and sends it. No. Betuli mu kugoba wano eno. You have to deal everything by yourself, with everything by yourself, without having passed it through another hand, second hand. No. I'm typing and my body is laughing. What should I do? Or ask our friend. Guys, have you ever experienced this? What did you do to get rid of it? Wakiwonoota wakola ki? Then nakubuulira ekyokolaga no, just play it cool. It will get well by itself. Oba ayinako erakozesa n'akulagirira. Next is tough. Tough kye kimu ne rough. They're not different. Or they're not different. Kye kimu. Then a trough. A trough oyinza okayita akataasa oyinza kiyita bino ebirirwamu ebisolo. So kyoyagala. Awo tuvuddewo ne batugamba ebyo tugambye nti ebigambo bino bigambo kikaaki when it comes to sound to gh byeyisa bitya. Oyinza okuba nga weerabidde ng'oli ku makulu g'ebigambo nga weerabidde we tubadde. Bigambo kikaaki bye tuli mu kutunuulirako wano mu gh. We look at laugh, tuli mu kutunula ku bigambo kikaaki byeyisa bitya. Obitegedde otya? I need a hand. Ebigambo bino bye twogerako obitegedde otya? Yes, Mary. Tisha ebigambo ebimu nga ennyukuta ezirimu nga
ziri silent nadda zino ezimu nga zivuga abantu ogere nti eki ng'evuga mu bigambo ebimu eki gi. It's GH, not HG. It's GH, not HG, but GH. GH. Yeah, thank you. Bigambo ebimu evuga. Obadde attentive. Tugambye bye tuli mu kulabako bino eno kamba tuteyo mbabuulire the meaning koze ojja kubyetaaga nti bino bye bigambo nga GH ejja kukola sound ya F naye ebisigadde by'ojja okusiŋŋana teyogera. Tekola ki? Teyogera gyebiri as in door, tulina bolt, tulina coat, tulina bingi many ojja bisiŋŋaana ebyo nga teyogera. Olina bikwata. Tote, salt, weri naye tokola ki? Teyogera. Bright, might, obiwulira? So tweyongerayo. Kyokka in which it has the sound ako kawedde. And we have hiccup. Kati wuliriza kano. Hiccup. In which it has the sound of nga bwulidde nkisome. Hiccup. Hiccup kyeki? Who can tell us what's the meaning of hiccup? Kino kyetaaga. You need this. I'm so sure you need it.